Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Олд Скул Геймер, и сейчас мы вместе посмотрим EA Play. Конференция псевдо E3 от Electronic Arts, наша любимая лутбоксовая фирма. Посмотрим, какие сюрприз-механики нам покажут сегодня. Вообще, мне понравилось, когда Sony я сделал видос, вот эти записи, так сказать, реакций. Буду, наверное, почаще их делать, к тому же сейчас у нас Summer of Gaming. Еще 2 месяца будут нас кормить разными трейлерами, выставками, презентациями. Ну и Next Gen грядет как никогда интересно. Ладно, EA Play, 50 минут, погнали. Бум! Electronic Arts представляет лутбокс, видели? Лутбокс сразу вылетел. Лут-треугольник, лут-кружок. Hello and welcome to EA Play 2020. We're happy that you're joining us today. Over the next 45 minutes or so, we've got so much for you, including creative, innovative, and really fun games, and a lot of news to share. Как будто прям хочет впарить микротранзакции мне. I want to extend a heartfelt thank you to first responders, medical staff, and essential personnel. This has certainly been a challenging. Говорит коронавирус, все такое. Врачей поздравляем. Врачу каждый третий лутбокс бесплатно. I also want to thank our teams for their amazing dedication while working from home. Хоть бы воротник погладил. What we've been able to achieve is nothing short of inspirational. А сзади еще доска для We're also серфинга. deeply thankful to all of you, our players. Even when we've had to stay physically apart, Выглядит как будто millions робот. of you are using games to come together, to play, and do amazing things for each other. You've shown why this is truly the greatest. Надоел, что так долго говоришь? Electronic Arts, я знаю. О, расизм, все вот это, Black Lives Matter. Во-во-во. Каждая корпорация хочет подмазаться. И дело не в том, что они против расизма, что они как-то помогают. Дело все в пиаре, как бы. Главное, чтобы все считали, что они на гребне волны. Вот он даже доску поставил сзади, чтобы все точно понимали, что Electronic Arts на гребне волны. Покажи хоть одну нормальную игру сегодня. Electronic Arts вроде делает говно всякое, но вышел недавно Command & Conquer. Хорошая же игра, хороший ремастер, качественный. Могут, когда захотят. Что я жду? Жду больше ремастеров, чем каких-то новых игр. Хочу ремастер трилогии Mass Effect, ремастер трилогии Dead Space на Switch. Больше ничего не хочу. Не хочу видеть фифу, ничего не хочу видеть такого. Звездные войны на днях Squadron показали. Тоже не хочу. Apex Legends не хочу. Наконец-то игры, сколько он? 3 минуты пургу нес, я чуть не уснул. Опять Грег Миллер, он повсюду. Huge stage, massive setup, these giant monitors. I was gonna fly in on an X-Wing. I was gonna land the X-Wing on stage. I was gonna set off a bunch of fireworks. Then what? T-shirt cannon, bam, shooting out game consoles. Then Carol Baskin, some tigers. That last part was all me. Грег, твои шутки уже несколько лет как не смешны. We had to come up with something a little different. Instead of LA, I'm in my hometown of San Francisco, but we still have the Tigers. What's that, Jane? No Tigers. So you lied. Well, all right. I'm being told there are no Tigers, but whatever. We're still gonna bring you Заткнись, Грег. Shut up, Грег. Huge surprises, big announcements, incredible reveals. Ну да. Huge, incredible, awesome. Game reveals galore, world premiere trailers of new titles, some old favorites making a comeback. Новые тайтлы, давайте. Пусть не будет говном. Прошу, пусть новые тайтлы не будут говном. And pay close attention because today you could win one of thousands of Steam codes for more than a dozen great EA games on Steam. Да, сейчас в Steam большинство игр Electronic Arts вышли в Steam. Но если ты покупаешь их в Steam, все равно нужен Origin, чтобы в них поиграть. Забавно вообще, Microsoft и EA вернулись в Steam, а Ubisoft наоборот ушли. Let's see some games. Up first, we're heading to the Outlands. That's right, it's Apex Legends time.
Apex... Орех Legends! Говно ебаное! Игры для школьников. Battle Royale. Apex fans, the battle just keeps getting bigger. Thanks to you, Apex Legends is coming off its most successful, most epic season yet, and we're just getting started. Season 4 saw more of you jump. О, у него сзади стояли коллекционки. Первый, второго, Titanfall. У меня обе есть. Вон шлем, да. Есть у меня. На канале был обзор. We hope you've been enjoying И season вот 5. робот слева тоже у меня на шкафу стоит. Just seen the introduction of our latest legend, Loba. Лоба. A major map change to Kings Canyon. Rest in peace, Skulltown. An all-new ranked series and a ton of quality of life updates. But it's about to get even better. Boring. I'm here to tell you about what's coming next to season 5 with our latest collection event, Lost Treasures. Take a look. Вот меня бесит это все говно. Blizzard любит эту парашу на Близконе тоже. Есть каловая игра, в которой играют миллионы школоты, бесплатный какой-нибудь Battle Royale или платный, не знаю, Overwatch или какой-нибудь Hearthstone. И вот есть у тебя E3 выставка, и ты показываешь просто какие-то новые сезоны, новых персонажей на этой выставке. А потом выставки нет, и ты просто выпускаешь на YouTube видео с новыми персонажами, с новыми картами. Нахрена на выставках это показывать? Оно же того не стоит. По крайней мере, качество стрима неплохое. 1080 P60, в отличие от Sony, которая была в P30. И не такое все пиксельное. С другой стороны, что сравнивать? Sony смотрела вся планета. Все хотели увидеть PS5. А кто смотрит Electronic Arts? Чего вообще ждать от Electronic Arts? Говно! О, там. Открылось. As you just saw, the Lost Treasures collection event brings with it a ton of great content, including a new limited time mode, Долго! Evolved. Уже почти 10 минут прошло, ни хера не показали. 40 минут осталось. То есть 20% мы уже позади. Don't worry though, you'll still be able to bring back your teammates with the help of a new item, the mobile respawn beacon. Да никому это не интересно. Покажите новые игры. Скучно. Хочется прям перемотать вперед. Самое отвратительное, что миллионы играют в эту срань. В эту срань, там, в PUBG, Fortnite. Слухи ходят, Ubisoft сейчас сделает свой Battle Royale. And the introduction of your boy Mirage's heirloom, which is fittingly a trophy of himself. Excited to see you all in the ring. Don't worry, there's plenty of me's to go around. And the best part is you don't have to wait that long. Lost Treasures drops on Tuesday. Best part, лучшая часть будет, когда ты заткнешься, и это закончится. That's right. This fall we're bringing Apex Legends to Steam. And I know you're hoping, wondering, praying. So before you ask, yeah, crossplay is coming to Apex this fall. It's been one of the biggest requests we get, and we're thrilled to finally deliver it to our fans. What am I forgetting? Oh yeah, one last thing. Let's make it official. We're huge fans of Nintendo here at Respawn, and we're incredibly excited to be bringing Apex Legends to the Switch this fall. Замечательно, великолепно, чудесно. So you'll be able to squad up no matter where you and your friends prefer to play: Xbox, PlayStation, Switch, or on the PC. Мы насрали на всех 5 платформах своим бесплатным говном с микротранзакциями. We want to thank our incredible community. Your passion for the game is truly inspiring. We look forward to seeing you all in the arena. And don't forget, check out Lost Treasures on June 23rd. Он такой занудный. Еще. О.
Мне уже хочется поставить дизлайк и не смотреть дальше. А это еще фифу не показали. Не дай бог она следующая. Привет, Сусу. Sims. Еще больше аддонов. Steam добавили Sims 4 и все аддоны по скидкам, чтобы купить разом, нужно заплатить, по-моему, 32 тысячи рублей. Ой, комьюнити. Очкарик задрот. Естественно, да. Черная. О, да. Да неинтересно. Мы пришли смотреть на игры, а не на людей. First realized that I was trans, and что она сказала? Her tits? I was like praying to God to undo it. И Electronic Arts просто издеваются. 11 минут уже. Внутри ролика. Просто. Просто издевательство. Блять, все играли в Sims. Они вышли в 98-м. Или в 9-м, не помню. Все делали бассейн, загоняли туда Симсов, удаляли лестницу. И теперь нам рассказывают, как благодаря Sims люди типа стали людьми. Просто жалкие человечки. Блять, каким нужно быть ничтожеством, чтобы, типа, сказать, что благодаря Sims я изменил свою жизнь. Это просто, ну, это стыдно должно быть, такой вообще слух говорить. Вашу мать, просто это отврат. Мне просто стыдно смотреть это. There are so many reasons why I am proud to be part of the Sims global community. We want the Sims to be a place of unity and hope. A place where you can be your authentic self and build your vision for our shared world. A place to imagine what's possible. To our Simmers, thank you for everything you've done. Просто ебаные Electronic Arts, они обожают ничего не показывать, а рассказывать. Они любят. Ой, да, ну покажи хоть что-то. Заткнись и покажи. We'll be welcoming players on a whole new platform as The Sims 4 arrives on Steam today. Take a look. На Switch давай. Это же говно, мы все равно будем работать в Steam через Origin. Ебать, во что они превратились Sims? Какие-то парящие в космосе острова. Заплати 32 тысячи рублей, чтобы вот увидеть в игре все то, что нам показывают. Шутка про отрыжку. Такая, что это лучшее, что было на этой конференции, это отрыжка девочки. Котики. Лайк за котиков. Бэби Йоду добавили в Sims, ну все. Благодаря Sims моя ничтожная жизнь станет великой, я буду счастливым. Hey everyone, Alex here from the social team, and joining me today Respawn. from the community team is Freeman. Hey folks, yes, we're here to tell you that it's not just The Sims 4 arriving on Steam today. 5 more great Battlefield games, including Titanfall 2, A Way Out, and Dead Space 3, are all playable right this second. Я уже видел. EA Access arrives on Steam this fall. You can get all those great titles and a ton more with your membership. You can also expect to see our new releases on Steam too. One of the first arrived just a short while ago with full mod support via Steamworks. The critics love it, and we know you will Так too. смешно все это слушать. This is Command & Conquer Remastered.
типа, все в стиме теперь. И, конечно, Origin ваш соцнул, а вы старались. Вот это хорошая игра, вот это молодцы. Давайте, анонсируйте. Теперь Умсан, Red Alert 2, также переделанный. Знаете, чем хороша эта игра? Тем, что это ремастер. Тем, что они взяли хорошую игру и не испортили ее Electronic Arts. Они просто дали китайцам перерисовать картинку. And Steam isn't the only platform getting some love. We'll be bringing games to more platforms than ever. You can expect 7 new games coming to Switch in the next 12 months, including Burnout Paradise coming tomorrow and Apex Legends later this year. And we're bringing crossplay to many of your favorite games too, starting with Need for Speed Heat and continuing with some new titles being revealed later in the show. It's all about giving you the freedom to play what you want, where you want. Дайте мне свободу поменьше слушать у вас и покажите мне игры. Now, let's reveal some more games. Просто вот они пиздят и пиздят, пиздят и пиздят. Теперь Грег будет пиздить еще. Ну, Грег, сколько тебе заплатили? Write the letters down as they appear, and once you've got the full code, you'll be able to enter for a chance to win one of more than a dozen great games on Steam. So stay tuned and find out where to enter the code at the end of the show. Now, if you follow my content at all, then you know there's nothing I love more than buffalo wings and discovering inventive new games. Well, I don't have any buffalo wings, but I do have something just as tasty. Over the past couple of years, EA has partnered with the amazing Почему Грег популярный? Его шутки просто вообще не смешные. As a way out in Faye. Here to explain how they do it are a few of the talented developers working on the next wave of EA Originals. EA Originals, давайте посмотрим. Sometimes you just have this great idea of a game, but it can be really hard to do it on your own. We wanted space for our studio's creativity to flow free, so that we could try unconventional approaches to solving new ideas. There are times where you've got to like break past your own sort of mental blocks. Even if that meant building a whole new kind of game engine. We get to do the game we want to do. Fuck you, Oscar! I mean, nothing comes into the game if it doesn't follow the vision. We can really push our ideas further and bigger than we first imagined. Что они так придумали? Нарисовать их всех. Почему не показать вживую? Твоя вот нормально. Ярный, прикольный. Unravel. Все говно. Сил Solitude, так, среднячок. Что будет следующим? Ла-ла-ла. And now for a deeper dive into what these developers are working on, we turn our spotlight on 3 studios. Up first is Hazelight and their mild-mannered, quiet leader, Joseph Ferris. Как много пиздежа. Let's do it. Давай, что следующее у тебя? Please welcome Joseph Ferris. Fuck you, Oscar. Brothers, хорошая игра. Passionate people, there are crazy people, and there is me. Electronic Arts. Во. Electronic Arts гордится этим, гордится. Ха-ха, это смешно. I was born in Beirut, 1977. I lived there. Сначала они такие, блядь. Мы там Black Lives Matter, мы там всякие дети, черные инвалиды, Sims там не хотят оскорбиться, а потом они fuck you, Oscar, типа. Просто лицемерные пидорасы из Electronic Arts. Вот они сказали, сейчас мы покажем новые игры. Уже 20 минут из 50, до сих пор не было новых игр. И даже когда переключились на Фореса, опять он просто пиздит. Игр нету, просто пиздеж. В своем стиле Electronic Arts. That's why I founded Hazelight, to keep pushing the boundaries of what is possible in games.
That's what game number 3 from Hazelight Показывает нам дневники разработчиков. Action. The new game It Takes Two is a co-op action adventure. It Takes Two. Игра называется. The story starts out with a small family. Cody, May, that's the parents. Что так много матершины в Electronic Arts? Это же для детей. So she creates 2 dolls out of wood and clay, and these dolls magically come alive, and you actually controls both Cody and May, and you could say you're almost controlling their emotions. Короче, игра не готова, показать нам нечего, но мы хотим это рассказать. Да, расскажи нам. Круто, круто. That's going to feel very new, different, and unique. They haven't played anything like this before. It Takes Two is a crazy roller coaster ride that doesn't really have an ending. It has an ending, but that ending is that the roller coaster crashes and you fly into the sky and get up into space. And when you're in space, you're like, what the f am I doing up here? And then maybe you get back to Earth again. That's the best way to describe It Takes Two, actually. Спасибо, что рассказал про игру. Было бы, конечно, лучше, если ее показали, но как бы Electronic Arts. Wow, that was the best way to describe it. All right, Joseph, we love you so much. Thank you. Keep it up over there. The Oscars. Of course, ladies and gentlemen, let's keep this originals train rolling. Официальная шутка «Fuck the Oscars» перестала быть смешной только что. Как обычно, Грег что запорол. Please welcome Claussen Olaf from Zoink Games. Claussen Olaf. Thanks, Greg. Это Клаус или Олаф? Это Клаус. Unfortunately, I didn't bring you any Swedish fish, but we do have some exciting news for you about our latest game. At Zoink, we will always be by love and visual storytelling. Еще одна игра нам покажут скриншоты, не скриншоты, даже скетчи. And I think my friend Olaf would agree. Yeah, absolutely. Though we wanted to try something a little darker. Something out of a gothic fairy tale. Трейлер будет? Started with a mood and some картинки. Зачем я подписался на просмотр этого? Ну, к счастью, почти половину уже посмотрели. Пол видоса, ни одной игры пока не было. А впереди еще FIFA. FIFA и ранее анонсированные Звездные войны. Хоть что-то интересное будет? Even also has a crazy little weird friend thing with her. Along her journey, Even discovers Dicey, a playful, loyal, almost puppy-like dice companion that gives her the power to really change things in the kingdom of random. Покажите трейлер. Покажите геймплей. Хватит показывать картинки. Игра про девочку и робота. Странная индюшатина. Вон видно, они там диски у него сзади стоят, сверху слева играет говно. Деспэнк тоже так себе. На свече играл. With Dicey's help, though, Even learns the power in doing just the opposite. Embrace the randomness, accept uncertainties in life, and you'll be surprised how far it takes you. Imagine if you could change the course of life with the roll of a dice. What would you do? Play it safe? Да, что бы я сделал? Take a chance. We can't wait for you to play and find out. Да. We're still a long ways from launch, but we hope you will join Even and Dicey on their journey next year. Until then, не рассказывайте про игры, пока у вас нету трейлера. Welcome to Random. The world of random bends with the roll of one dice. A dice that has ruled this kingdom. Нифига себе, у них все-таки оказался трейлер. Этот поворот на 24-й минуте видоса. Новая игра. But what if I told you there is another dice with the power to change everything? Now, my friend, it's your turn to roll, to play the odds, and break the curse of random. You can't have the sweet without the sour. Визуальным стилем похоже на Medieval. Мне нравится. Такое депрессивное, такое сказочное фэнтези. Жесткая девочка такая.
С тонкими ножками. Ну, может быть забавной игрой. Lost in Random. Название не очень. Really cool. That's a look at Lost in Random. Really cool. Racing Random. Ты сказал, как будто реально это говно. Do you know I was gonna do that? You didn't know that. Dicey's my spirit animal. The game's out next year. But for something that's blasting off a whole lot sooner, take it away, Kevin Franklin. Кевин Франклин. At Final Strike Games, our team of experienced industry veterans have worked on incredible multiplayer franchises. Final Strike Games. We are passionately focused on making great multiplayer games. That's why I am incredibly excited to announce that we have partnered with the talented team at EA to release our first ever title, Rocket Arena. Rocket Arena! Это какое-то говно! It's a rockets-only shooter that allows players to get into the action quickly and stay in the fight. Шутер с ракетами. We want Rocket Arena to be an awesome, competitive experience to play with friends. I think you're gonna love what we've got in store for you. Here is the all-new trailer of Rocket Arena. Трейлер, давайте. Посмотрим, что за очередная шляпа. Как бы знаете, у меня есть правило, если в названии игры есть слово «арена», то эта игра, скорее всего, говно, которое мне не интересно. Ой, Electronic Arts никогда не меняется. Jolly good for me. And always happy to help their fellow citizens. Are you leaving already? But the real reason life is so good? We've got rockets. Ой, скукотища. Просто полчаса сидишь и ничего тебе не показывают. Ты как будто мучаешься. И в этом все электроники. Это то же самое, как играть в какой-нибудь Anthem. Ты вроде играешь, или там FIFA какой-нибудь Ultimate Team. Вроде играешь, а тебе скучно, потому что все так сделано, что было бы интересно, тебе нужно башлять денег. А за бесплатно скучно. И вот так же смотришь, я плей, и тебе скучно. Почему нет возможности забашлять денег, чтобы стало весело? Говно. So as you just saw, rockets are obviously awesome to blast all over the place. But in order to come out on top, there's a lot to master. И никто не будет ничего мастерить в вашей шляпе. To blast opponents out of the arena, and an arsenal of evasive moves. Rocket jump, rocket climb, and dodge to avoid getting knocked out yourself. Don't worry though, you're never out of the action for long. You'll fly right back into the Спать охота уже. You'll also be able to really customize your own unique look and playstyle. Each of the 10 heroes available at launch have their own rocket-powered abilities. And as you play, you'll discover items that allow you to further refine each of your heroes' playstyles. Что там по микротранзакциям? Есть какие-нибудь сюрприз-механики? Во-во-во, да золотые костюмы. And much more when Rocket Arena arrives on July 14th. And there's plenty more content to come in our first season, which begins just 2 weeks after launch on July 28th, and brings with it a Blast Pass and a ton of free content, including new maps, in-game events, and a new playable character. Чем я это заслужил? Rocket Arena is a game meant to be played with friends, regardless of platform. That's why we're thrilled to announce cross-play support right from the start. У них фишка типа в этом году это кроссплей. Regardless of their platform, and get ready to blast off with Rocket Arena on July 14th. Ну хватит. Почему так долго все у вас затянуто? Right after the show, with the help of some great content creators. So check us out on YouTube at the link below. See you in the arena. Нет, спасибо. Wow, that looks great. And hopefully you've all been keeping track of the golden letters hidden throughout the show and nearly cracked the code. Here's a hint.
It's not Kanye. Keep an eye out for the last couple of letters, and then at the end of the show, we'll reveal where you need to go to enter the code and a chance to win some great games on Steam. Now, from the future of rocket warfare, we head to a different kind of battle. It's the real reason I didn't get any sleep last night, and if you thought you heard sleigh bells, that's because it might as well be Christmas in June. It's finally time to talk Star Wars Squadrons. Okay, I promise you, we are going to get a first look at some brand new gameplay in just a moment. But first, for anyone who doesn't fully grasp why I'm so excited, earlier this week, EA and Lucasfilm dropped a trailer that literally gave me all the feels, chills, joy, excitement, and then more chills on top of that. Take a look. Хуйня. Вы что, ебанутые? Вы показали этот трейлер неделю назад, меньше даже, специально, чтобы у людей появился хайп перед тем, как покажут сегодня геймплей. И в итоге они опять показывают тот же самый сраный трейлер. Это мне напоминает, как анонсировали Fallout 76. Когда сначала показали трейлер на конференции Microsoft, а потом, спустя 2 часа, тот же самый трейлер на конференции Bethesda. Просто один в один. И вот сейчас, да. А потом не будет геймплея после трейлера, а потом еще будет 10 минут говорить, как они любят Звездные войны. Star Wars Squadrons. Pilots wanted. Wow. Wow, 8-year-old, wow. all of us is celebrating and excited. The 37-year-old man on this couch is excited. Ladies and gentlemen, for the second year in a row, I have the honor and privilege of helping introduce a new Star Wars title. And here, to put the hype in hyperdrive, is none other than Motive's creative director, Ian Frazier. Hello, Ian! Hey, Greg, how you doing? Great, how are you? А что он такой плоский? Get to show this to people. I bet. Now, in my А он на video телеке. with you, I'm told you are quite Казался, он a Star рядом Wars сидит fan. на How диване long сначала. have you liked Star Wars? I've been a Star Wars fan for pretty much my whole life. I don't even remember the first time I saw the movies. And as a kid, there was a lot of different parts of Star Wars I loved. One of them was being Шлем справа прикольный. an X-Wing or a TIE Fighter. Ну, реально, спать хочется от этого Electronic Arts. Meticulously draw the insides of the cockpits and stuff. And actually, I dug up Это он нарисовал, говорит. attic over the holidays. О, красавчик. We're showing them right now to the world. This strikes Ну, вот as это a норм. beyond Это the смешно normal хотя бы, Star то, Wars что fandom. взрослый мужик показывает, как он рисовал в детстве Star Wars. Но вот как я говорил, опять пиздешь, опять. В этих словах там нету смысла даже, это просто левый как бы. That's fandom on another level. How do you guys go from being a fan, drawing what you see in the game, or building a cockpit in your garage, to actually making this game? Well, I think that fandom, just love of Star Wars, has provided a really good foundation for us. But on top of that, of course, the team at Motive got a lot of experience working with Star Wars when they worked on Battlefront 2. And when Battlefront 2 wrapped up, there was a really small group of us that were really into particularly the pilot experience within Star Wars. And we wanted to make something new. Something Gameplay illustration. Fantasy. And so we Иллюстрация геймплея, вот это что-то новенькое. Ramped up into eventually what is the game we're going to show you today. You talk about, your passion for this, your nostalgia for Star Wars flight games of the past. Я напоминаю, до конца осталось 15 минут. Make something brand new. It's been interesting. We're trying to kind of pull from that spiritual heritage. Это просто великолепная конференция. At the same time, we want to do something that feels fresh and new for fans today. And so what we've tried to look at is sort of the spiritual core of what. Мне можно выложить эту запись на Википедии в описании статьи «Скука». The level of depth and detail that they show in the ships, the way that you control them, is something that I remember fondly from my childhood, and is something that we're trying to do very much with Squadrons. In real life, being a pilot is hard. It takes skill. And that's something that you'll see throughout the game. У меня есть такая книжка Star Wars Visual Encyclopedia, которая под R2 до 2. You start learning how to divert energy from your lasers to your engines. Прикольно. How to shift your shields from the front to the back to cover your butt in a dogfight. Or at the higher levels of skill, you can do really crazy stuff. Like you can boost your engines, fly ahead,
cut them off, whip around 180 and shoot a missile off your own tail while drifting backwards. Like real ace pilot stuff. And that's really Вот почему они постоянно рассказывают, а не показывают? I understand the Покажи про то, что ты говоришь. Single-player story. Is there a multiplayer mode? What are we getting into? Пидорасы. So the game starts with a brand new single-player story. Takes place a little bit after Return of the Jedi, and it has kind of a unique dual perspective approach to it. So when the game starts, you're going to create two pilots, a New Republic pilot and an Imperial pilot, and you're going to alternate between their perspectives, mission to mission, over the course of the story. You're going to meet a diverse cast of characters along the way, and also a few familiar faces. Now, when you're done with that story and you've played maybe a bit in the practice range, you say, hey, I want to try multiplayer. We want to make it really easy for you to hop online with your friends and play competitive space battles at that point. And so we've done a lot to try to reduce the barriers, to make it as easy as possible for you to play with your friends. And so I'm happy to say we fully support crossplay. You could be on чудо слова. Как раньше были лутбоксы, теперь кроссплей. Or in VR, which, fun fact, the entire game supports VR from beginning to end. It's pretty cool. But regardless of how you're playing, which platform, they can all play together. Just hook up with your friend, connect, have an awesome space battle. You just Death Starred my mind, man. Like, that's awesome. That is, the big question, when can people actually play it? Not too long, actually. Star Wars Squadrons is coming out on October 2nd. Okay, not too long at all. I was worried about you. I thought you were going to leave me on a teaser there. You didn't. You actually delivered. I appreciate that. The next big ask I have, on behalf of everybody watching, I'm sure, who came here for one specific reason, can we see some new gameplay of it? Can we see any gameplay of it? Так, Absolutely. I kind of на 37-й минуте из 50 наконец-то покажут игру. Happy to show you the world's first look at gameplay of Star Wars Squadron. Сколько? Enjoy. 12 секунд геймплея. Это похоже уже на движок. Frostbite. О, да. Квадратные головы. This is it, Titan Squadron. Everything we've done has led to this. Finish those Vanguard scum. This is Star Wars Squadron. Earn your wings in a single-player story spanning 2 factions. All stations, fire on that ship. Что такое? Графон-то херовый. And master multiplayer battles as a squadron of 5. With the option to play. Бля, они такие пидорасы в этом Electronic Arts. Трейлер, вот который на той неделе был этой игры, там написано было внизу Actual Gameplay Footage, а вот сейчас показывают геймплей, и это нифига не Actual Gameplay Footage. То есть они напиздили, так же как с Анземом, когда показывали первый трейлер якобы на движке. Просто лгуны, лживые твари Electronic Arts. Обманщики. With a squadron of diverse characters at your side. Diverse. Skills on increasingly challenging missions. Hello, Vanguard. Welcome to the Nadiri dockyards. One of my spies has linked the attacks. Короче, не думаю, что я в это буду играть. The story of the 2 pilots you play stick together will shape the balance of power in the galaxy. Get ready. В VR, конечно, может и прикольно полетать. To take the fight online, you'll need flight time with all 8 ships. Fighters are the most flexible, Fighter. able to handle any situation. Авик, Интерсептор. Highly maneuverable. Let's get them. Ideal for hunting down your opponent's starfighters. That was kind of fun. Support Reaper, U-Wing. safe and stocked up, as well as disrupting enemy fighters. Light them up. Nice. Bombers are the Bomber, heavy hitters, Y-Wing. able to deal devastating damage to enemy flagships and starfighters. But if you've got a preferred component and need something customized, I'll take care of it. Unlock everything you need to customize your pilot and starfighters simply by playing the game. From cosmetics to an arsenal of over 50 components that alter how your ships fly, fight, and survive. Что насчет лутбоксов? I'll deal with it. You can dramatically change your loadout depending on your squadron's strategy.
This will be critical in Star Wars Squadron's multiplayer modes. First up, Dogfight mode. This is an all-out 5v5 battle. 5 на 5. Team deathmatch. Tune your loadouts to work as a team. Moving in on the enemy. Utilize components like tractor beams, turrets, and mines to slow down your opponents or set up your squad mates for the kill. Rebels unmarked. For teams looking for an even greater challenge, it's time to prove yourself in Star Wars Squadron's signature mode, Fleet Battles. Битва флотов. Are multi-stage conflicts. Whether playing solo or with friends, you'll have the option to compete against other players or AI as a squadron of 5. Don't worry, I got him for you. Meet your team in the social hub to solidify strategy, coordinate loadouts, and prepare for takeoff. First, push the front line by winning the dogfight in the center of the map. Next, attack or defend 2 medium-sized capital ships. We've lost our capital ships. And finally, the ultimate goal. Target and destroy the subsystems of your opponent's massive flagship and take it down. Shields are disabled. Ну, тут ничего, прикольный режим. Pushes the line forward or Сначала 5 на 5 сражаешься посреди карты, а у каждого, как бы у Империи и у Республики, есть огромный корабль и 2 корабля поменьше. И вот взрываешь сначала 2 корабля поменьше, и открывается большой корабль, и нужно у него взорвать всякие эти незащищенные места. Звучит интересно, но мне кажется, спустя месяц уже на серваках игроков не будет, потому что это скучно. Окажется в долгую. Пару раз сыграл и все. Join the galaxy's finest and make your mark. You are the hope of this galaxy. Бум-бум-бум. 2 октября. Осталось 7 минут до конца. О, Electronic Arts, ну даете. Ламар Джексон. It's your boy Lamar Jackson. I'm excited to be a part of the EA Sports family and to be you guys' new man cover athlete. I can't wait to show you guys what we have in store for you this season. This is EA Sports Next Level. Причем тут это, я не понял. Очередной Black Lives Matter? О, и последние 7 минут нам будут показывать спорт. Или, возможно, нам не будут показывать спорт, нам сейчас будут рассказывать про спорт. Да, от такой презентации может инфаркт случиться. It sounds like 60,000 people singing your song. Ой, блять, возбудите, когда спор закончится. Немножко комментировать ничего не хочу. Feel football in my heart. Feel it in your hands. Taste it. See the unknown. face my fears. You have to fight again. I want the real thing. FIFA и Madden. I want that. Где хоккей? Где UFC? Где НБА? НБА это 2K. I want to feel it all. Ooh. EA Sports. It's in the game. Блять. Now, that's a lot to look forward to, but there's more.
Here to tell us about the future of gaming is EA's Chief Studio Officer, Laura Miele. Thanks, Greg, and thanks, Lamar. Welcome to the EA Sports family. There are great things to come from EA Sports for all of you, and that's just the beginning. As you've seen throughout the show today, our electronic artists are working hard to bring you more of the games that you want to play. Games like Star Wars Squadrons, Apex Legends, and Command & Conquer. These games all exist because of you. Your voices are heard, and we are acting on your feedback. Now, we've talked a lot about all the exciting games you'll be playing this year. Teams are working even further out, creating new experiences, new stories, new gameplay, all enabled by new console technology. And we're so excited about what's to come, we don't want to wait until next June to share what the teams are working on. Дом рушится. To push beyond the boundaries of gaming as we know it today. And this time is no different. Our studios are taking their crazy ambitious ideas and making them real. Машинки! How their games feel. Блядь, у вас уже Criterion показывала на смене прошлого поколения своих дневники разработчиков, эта игра никогда в итоге не вышла. SSD, блядь! BioWare! Dragon Age, где новый? And we're using this next generation of technology to make those fantasy worlds your reality. For every console generation, DICE sets the bar for excellence in audio. Bad Company 2, BF4, BF1. Creating epic battles at a scale and fidelity unlike anything you've experienced before. At Motive, we are working on a highly ambitious and innovative new game that puts the power and creativity in your hands. And it's an experience that would have been impossible without next-gen technology. Просто отврат. This is just the beginning of the things we are working on. There's so much more to come. The future of EA Studios is not just about new technology. Вы ничего не показали. Your voices, Вы нихуя не показали. We want to be where you come to play. We want to make games for everyone. So please keep giving us your feedback and let's build the future together. Что за плач? On behalf of all of our studios, thank you for joining us грустно today. и почему Before we sign off, ничего не показывают они, а стыдно мне. Одна. Darren, over to you. Одна игра. Thank you. So the moment is here. We finally get to say, we're back. We're doing it. Skate's happening. We're rolling. Skate. We got together. It's the beginning. The skate evolution continues. We've been waiting years, honestly, to make the right game at the right time. Прикол в том, что раньше вас на месяц уже анонсировали Тони Хока, что ваш скейт уже никому нахер не нужен. Still, we've got a long way to go, but we're stoked, and this is just the beginning. And seriously, we really can't wait to bring you guys in and have you be a part of it with us. We want to thank you for your passion, your patience, and all the support that you've shown, you know, Покажите скейт. In the comments. It's amazing. We cannot believe you commented this into existence. Amazing. Skate changed my life. Thank you so much. Skate forever. Guys. Сказали, что будет скейт, ничего не показали. I'm so happy and my heart rate. Is this what exercise feels Грег, like? вот мне кажется, Грег, он стебется. I can't believe it. Before we go, because I love you guys. Во что он не может поверить-то? If you think you've got the complete code, go to player.gg/EA and enter for a chance to win one of thousands of free games sponsored No purchase necessary. Это касается всех игр Electronic Arts. Покупка не обязательно. Amazing experience, an amazing opportunity for all of us all over the world to come together and celebrate games. Говно! Просто не показали ничего. Просто это самый хуёвый вообще EA Play за всю историю хуёвых EA Play'ев. Они всегда были не очень, но сегодняшний это просто что-то с чем-то, как говорится. Просто 50 минут не показывать ничего. Это надо постараться. Это надо реально, знаете, вот взять любого из вас или меня там и сказать:
Вот, короче, нужно сделать, платя много денег, нужно сделать EA Play, чтобы он типа шел 50 минут, но не показать нихуя. И вот получится у вас это сделать настолько же качественно, не показать нихуя, как вышло у них, да я сомневаюсь. Оу. Просто дизлайк, отписка, полное говно. Спасибо, кто досмотрел до конца. Если посмотрели до конца, ставьте лайк. Намучились мы отлично сегодня. Ну, что поделать, таков Electronic Arts, такова была сегодня наша судьба. Абсолютно не понравилось, 0 из 10. С вами был Сергей, до скорых встреч.